I would like to start with our new topic, that is the concept of entity relationship diagram. So first you have to understand what is the entity here. Entity in a real life point of view, you can think about you. You are the one of the entity. For example, this pen, this is also the entity. So you consider entity in the real world object. For example, a mobile phone, that is your entity because it has a attribute, you can present it. So the formal definition is that entity may be any object. For example, class, person, or place. It could be anything. Entity can be represented as rectangle because you can present any entity as a rectangle if I show you in different way so that you can understand. Yeah. Well, yeah. For example, your department, if it is an entity, so rectangle is used here. So just keep in mind that this is a rectangle. So you can do with me with your pen and paper. So this is just like a rectangle. My drawing is not good. Yeah. So if pen is an entity, then here you can write the pen, right? Okay. So, but this is a relation among the entity. The employee is one entity and the department is one entity. So you must have a relation between two entities. How they are associated with each other, right? How the entities are associated with each other. Now let's talk about the entity. But now we are talking about the weak entity. What is the weak entity? An entity which doesn't exist without the other entity. For example, loan is an entity. If you take loan, then only you pay the installment. If you don't have the loan, you don't need to pay the installment. That's why installment is a weak entity. But you can present the weak entity using the double rectangular, right? You can use the double rectangular over here. Yeah. If you look at the diagram here, what you can see, there is a double rectangular. So you can understand the difference between entity and the weak entity. Entity is represented using a rectangular and weak entity is represented using the double rectangle. Well, yeah, now we're talking about the attribute. What is the attribute? The attribute is the property of your object, because if pen is object or stone is object or mobile is object, it has a characteristic, it has a property. What are these the property? For the student, the ID, student ID. So ID is one attribute, student phone number, the age of the student, and name as well. So suppose if you have a mobile phone, so for example, the first one is the name of the mobile phone, then the brand, then your price, right? So these are the attribute of the mobile phone. So the attribute, you can represent the attribute using the eclipse. Over here, if you look at the diagram, you can see the. Let me know what is the name. So eclipse. Eclipse. So, for example, if you talk about the mobile is the entity. So you can the name, yeah, eclipse, then price. I mean, তোমার এই মোবাইলের যে নাম, the price, মোবাইলের কি বলা যায়, খালা, এগুলো যে আছে, these are the attribute. তার মানে অবজেক্টকে যা দিয়া প্রেজেন্ট করা হয় সেগুলাই হচ্ছে attribute. Is that clear? I think things is very clear to all of you. But there are different attribute. এখন আমরা তো attribute তো অনেকগুলো থাকতে পারে। তাহলে কোশ্চেন হলো, there are different attribute, but what is the key attribute? Attribute তো অনেকগুলো আছে। তাহলে key attribute শব্দটা মানে কি? তার মানে from the name you can understand the key attribute is used to represent the main characteristic of an entity. মানে একটা entity যে attribute দ্বারা এন্টিটিকে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করা যায়, যে অ্যাট্রিবিউট দ্বারা এন্টিটিকে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করা যায়। তাহলে প্রত্যেকটা মোবাইলের মনে করো একটা কি নাম্বার আছে বলতো, মোবাইলের ক্ষেত্রে তার কোন একটা ইএমআই নাম্বার। এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ইজ দ্য ইউনিক। সো ইউ ক্যান রিপ্রেজেন্ট দ্য মোবাইল ইউজিং দ্য ইএমআই নাম্বার। সো মোবাইলের আমরা যে এক্সাম্পলটা দিয়েছি যে মোবাইলের ক্ষেত্রে
তোমার ধরো নেম থাকতে পারে, কালার থাকতে পারে, প্রাইস থাকতে পারে। এখন প্রাইসটা কি ইউনিকলি রিপ্রেজেন্ট করা যায়? কারণ এই একই প্রাইসে তো অনেক মোবাইল থাকতে পারে, পারে না? পারে, অন্য কোনো ব্র্যান্ডের থাকতে পারে। সো তার মানে ইএমআই নাম্বার, his EMI number, that is unique. You can present this mobile uniquely with this EMI. So that's why this EMI is called the key attribute, and main attribute. So that's why it has another name. The name is the primary key. Yeah, primary key. So the key attribute, the another name is primary key. Well, the next is your composite attribute. What is the composite attribute? Because if an attribute is represented with the other sub attribute, for example, your name, and you name an attribute that composed of many other attributes, right? You know, it is known as a composite attribute. But the composite attribute is represented by an ellipse. So attribute eclipse, but composite attribute is represented by ellipse. দেখতে কাছাকাছি মনে হতে পারে, but not the same things. Sorry, before that I am talking about the multi-valued attribute. Multi-valued attribute. And multi-valued attribute, an attribute can have more than one value. You know, these attributes are known as the multi-valued attribute. Suppose the double oval is used to represent the multi-valued attribute. For example, your phone number. So if your phone number is like this, দেখো, যদি তোমার ফোন নাম্বারটা তুমি এভাবে লেখো +880 then 197256, so তাহলে এখানে দুটো পার্ট, অ্যাট্রিবিউট একটাই, it is a phone number but it has a, এই যে তোমার দুটো ভ্যালু নিয়ে একটা অ্যাট্রিবিউট হয়েছে, দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ এ ডেরাইভ অ্যাট্রিবিউট। তাহলে ডেরাইভ অ্যাট্রিবিউটের কনসেপ্টটা কি? একটা অ্যাট্রিবিউট মোর দ্যান, সরি, ডেরাইভ অ্যাট্রিবিউটের কনসেপ্ট হলো কি, যে একের অধিক ভ্যালু থাকবে, যেখানে একটা অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু একের অধিক থাকবে, দ্যাট ইজ দ্য ডেরাইভ অ্যাট্রিবিউট। Now we are talking about the another thing that is called the derived attribute. So what is the derived attribute? It's quite interesting. Actually, derived attribute আমরা কেন ইউজ করি? একটা জিনিস মনে রাখবে, আমাদের একটা সফটওয়্যারের পারফরম্যান্সটা আসলে কতটুকু বেটার হবে, একটা সফটওয়্যার পারফরম্যান্স, তার অনেকগুলো ফ্যাক্টর মধ্যে একটা জিনিস ডিপেন্ড করে তোমার ডেটাবেস ডিজাইনটা তুমি কিভাবে করেছো। তুমি একটা ডেটাবেসে যত বেশি রিডান্ডেন্ট ডেটা রাখবে, তোমার ওভারঅল সফটওয়্যারের বা অ্যাপ্লিকেশনটার পারফরম্যান্স কিন্তু লোয়ার হবে। আমাদের ইন্টেনশন কি থাকে, আমরা রিডান্ডেন্ট ডেটা যেন না রাখি। তোমাকে যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিই, মেবি আমরা এর আগের ক্লাসে দিয়েছি একটা এক্সাম্পল, ইফ ইউ লুক এট দিস, মনে করো এটা একটা টেবিল, the table name is the student table. This table name is student table. There is another table. This table name is suppose result table. Look at the table and okay, listen carefully. So in this table, let's say student ID, student name, student batch. And this is the result table, ID and CGPA. এখন আমি তো চাইলে এখানে এরকম করতে পারি, আইডি, সিজিপিএ। এখন আমি যদি বলি যেটা স্টুডেন্ট, সরি, স্টুডেন্ট আইডি হলো 105, তার সিজিপিএ হলো 3.6. If you are asked who is the student whose CGPA is 3.5, 3.6, তুমি বললো স্যার the student is 105, আমি বললাম তার নাম কি? তুমি কি এই টেবিলে তার নাম আছে বলো? Can you see the name of the student? No sir. In this table? Yes, sir. Doesn't know. তাহলে তুমি কি করতে পারো, তুমি এখানে নামটা লিখতে পারো চাইলে, নেম নামে আরেকটা কলাম দিয়ে তুমি মনে করে লিখে রাখলে ইসরাত। এখন যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি বলো তো যে 3.6 সিজিপিএ তার নাম কি, তুমি বলবে ইসরাত। এবার এখানে আসো, আমি লিখলাম 105, তুমি আমাদের এখানে অ্যাডমিশন নিয়েছো, হ্যাঁ, ফার্স্ট টাইম। সো তোমার নেম হচ্ছে ইশরাত, তোমার ব্যাচ হলো 45 ফর এক্সাম্পল।
বলতো এখানে প্রবলেম কি? আমার এই দুটো টেবিলের মাঝে প্রবলেম কি? ক্যান ইউ টেল মি দ্য প্রবলেম? যে স্যার সেম নাম দুইটা টেবিলে রয়ে গেছে। কিন্তু আমি তো এটা জানতে চাচ্ছি যে 3.6 সিজিপি কার, তুমি বললে ইসরাত, এখানে না থাকলে তুমি তো নাম বলতে পারবা না। স্যার দুই ইসরাত তো সেম না, একজন আজকে ভর্তি হয়েছে আর একজনের আগের সেমিস্টারের রেজাল্ট। সরি, মানে আগে যখন ভর্তি হয়েছে ওই ইসরাতেই মনে করো, হ্যাঁ। ভেরি গুড, তোমরা যেটা বলতে চেয়েছো মূলত এই যে দেখো ইসরাত এখানে আছে এখানে আছে, সো অবভিয়াসলি দিস ইজ দ্য রিডান্ডেন্ট। তাহলে এই দুটো টেবিলকে এমন কোন একটা রিলেশন আনতে হবে যেন 105 যখন বলবে তাহলে এই টেবিলে 105 দেখে বলে দিবে সে ইসরাত এবং বেচ 45। এটাকেই বলে যে এদের রিলেশন, দুটো টেবিলের মাঝে রিলেশন, তাই না? তারপরে দুটো টেবিল মানে কি, এক একটা টেবিল মূলত এক একটা এন্টিটি, তাই না? টেবিল একটা কেন এন্টিটি হলো, ইউনো দা ইচ অবজেক্ট ইজ এন্টিটি। তাহলে এখানে রেজাল্ট আমরা একটা অবজেক্ট হিসেবে প্রেজেন্ট করছি, স্টুডেন্টকে একটা করেছি, তাহলে এখানে বোথ আর এন্টিটি। তাহলে হাউ দে আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইচ আদার, একটা এন্টিটি আর একটা এন্টিটির সাথে, বেসিক্যালি এন্টিটিকে আমরা টেবিল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, মানে তার অ্যাট্রিবিউট গুলো। এখন যেটা বলছি, তো যদি বলি আমি মনে করি এখন বলে দিয়েছি যে তার ডেট অফ বার্থ, তোমার ডেট অফ বার্থ, ইসরাতের ডেট অফ বার্থ লেটস সে 2008, পুরোটা লিখলাম না 2008। এখন যদি এইখানে আমি জিজ্ঞেস করি নুসরাতের বয়স কত, তাহলে আমি যদি আবার এখানে লিখে দিই এইজ ইকুয়াল টু, তাহলে 2008 এর জন্মগ্রহণ করলাম, কত বছর হয়? 22। এখন তো 14 বছর, ওকে 14 বছর। এখানে প্রবলেম কি বলতো, এখানে আমি এইজও লিখেছি আবার ডেট অফ বার্থ লিখছি, হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? স্যার ওই ডেটটা থেকেই তো এজটা বের করা যাচ্ছে। Very good, very good. That's a brilliant answer. Because if you have a date of birth, you can easily find out the age. So if you write the age, that is the redundant data. That is the redundancy. So as a database designer, what is your objective? You try to minimize, to reduce the redundant value as much as possible. মানে যতটুকু সম্ভব হবে তোমরা redundant value ইয়ে করবে, হ্যাঁ। So what I'm talking, এই জিনিসটাই হলো ডেরাইভ অ্যাট্রিবিউট। তার মানে তোমার কাছে যদি স্টুডেন্টের এজ থাকে, বার্থ অফ ডেট থাকে, তাহলে সেটা এজ দিতে পারবে। এখন ডেরাইভ অ্যাট্রিবিউট বুঝতে পেরেছো? So yeah, that is the relationship. So you know the relationship is used to describe the relation between the entities, you know, which I told you earlier. For example, teacher is one entity and your student is the another entity. How they are related to each other. You know, diamond is used to represent the relationship, and the teachers is a relationship. But usually keep in mind that relationship is usually a verb, active verb. Yeah. So teacher teaches a student. So this is a kind of active verb. Active verb. So if I give you another example, what is another example? A student take course, or the student takes, and the side is courses. So এটাকে সরাসরি লিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই। Courses, right? The student takes courses. So this is your relation. This is your relation. You can understand the relation. Now, this is the fact. There are different type of relation. So there are different types of relation. What are those relations? We're talking about types. Sorry. There are different type of relation. The first one is the one-to-one relationship. Very good. Well, yeah. So we're talking about the রিলেশনশিপ। এই যে রিলেশন টিচার থেকে স্টুডেন্টের যে রিলেশনটা হবে, এখন আমরা বলছি এই রিলেশনটা আবার কত ধরনের রিলেশন হয়। So you have a good idea regarding the relationship, right? Well, yeah. So for example, female, married male. So usually one female married
one male. Because at a time, in a Bangladeshi law, a female can't marry more than one male, but a male can marry more than one female at a time, according to the law. So what you can see, that is the one-to-one relationship. And একজন female একজন male কে marry করতে পারবে, that is the relation one-to-one. Clear? এখন যদি তুমি কোন একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে যাও, সেখানে যদি দেখে যে তার মনে করো ম্যারিটাল স্ট্যাটাস বা একটা ডেটাবেজ আছে, সেখানে এন্ট্রি দিতে গেলে নিবে না, সেকেন্ড বলবে অলরেডি ইউ আর ম্যারিড, তোমার সেকেন্ড ম্যারিড নাও পসিবল না, এভাবে তোমাকে ট্রেস করা যাবে। Now we are going to talk about one-to-many relationship. In case of one-to-many relationship, one-to-many relationship, let's say a student take more courses, তার মানে এটা কি one-to-many হবে। সায়েন্টিস্ট ইনভেন্টস ইনভেনশন, তাহলে একজন সায়েন্টিস্ট কি একটা ইনভেন্ট করবে না একাধিক ইনভেন্ট করতে পারে? A scientist can invent very good, very brilliant answer. So dear, a scientist invent, তাহলে similarly তুমি যদি বলো স্টুডেন্ট টেক্স কোর্সেস, তার মানে কি হবে, এটা one to many হবে? স্টুডেন্ট টেক্স কোর্সেস one to many হবে? one to many হবে স্যার। এক্স্যাক্টলি, বিকজ তুমি প্রতি সেমিস্টারে কিন্তু একজন স্টুডেন্ট অনেকগুলো কোর্স নাও, যার কারণে এটা অ্যালাউ। দেন many to one, many to one, many to one টা হলো যে তোমার অনেকগুলো স্টুডেন্ট এনরোল করে একটা কোর্সে, কিন্তু মানে একটা কোর্সে, কিন্তু আবার অন্যভাবে চিন্তা করো, আমার এই কোর্সে একটাই কোর্স আমার, বাট মেনি অফ ইউ এনরোলড ইন দিস কোর্স, রাইট? সো তোমরা অনেকে এই কোর্সে এনরোল করেছো, দ্যাটস ওয়াই মেনি টু ওয়ান রিলেশনশিপ। স্টুডেন্ট, মেনি স্টুডেন্ট এনরোল একটা কোর্সে। So now dear, the last one is many to many relationship. Many to many. You try to understand the many to many relationship, then later I will explain. Many to many relationship. You try to understand. So many to many কি তোমরা বুঝতে পেরেছো? ওকে, দেখো একজন এমপ্লয়ি মনে করো যখন একটা জব করে, বা অনেকগুলো এমপ্লয়ি, সো তুমি একজন এমপ্লয়ি, একটা এমপ্লয়ি এ, তাকে একটা প্রজেক্টে ইনভলভ করেছে, লেটস সে P1 প্রজেক্ট 1, এমপ্লয়ি বি কেও কিন্তু প্রজেক্ট 1 এ ইনভলভ করে, আবার প্রজেক্ট 2 এমপ্লয়ি এ কে প্রজেক্ট 2 তে ইনভলভ করলো, এমপ্লয়ি সি কেও প্রজেক্ট 2 তে ইনভলভ করলো। তার মানে কি দেখা গেল যে একাধিক এমপ্লয়িকে একাধিক প্রজেক্টে ইনভলভ করা হয়, একাধিক এমপ্লয়িকে একাধিক প্রজেক্টে, দ্যাটস ওয়াই মেনি টু মেনি। তার মানে কি অনেকগুলো এমপ্লয়িকে অনেকগুলো প্রজেক্টে অ্যাসাইন করা হয়। Now dear, I would like to show you one simple ER diagram. That is a very simple ER diagram. Again, I am telling you because the main ER diagram I will show you later. So, can anyone read it very loudly? Simple ER diagram. In the following diagram, we have two entities, student and college, and their relationship. The relationship between student and college is many to one, as a college can have many students. However, a student cannot study in multiple colleges at the same time. Student entity has attributes such as student ID, student name, and student address, and college entity has attributes such as college ID and college name. So এই সিনারিও থেকে তোমাকে যদি একটা ER ডায়াগ্রাম ড্র করতে বলা হয়, তুমি কি করবে? ফার্স্ট অফ অল তোমাকে যেটা করতে হবে, দেখতে হবে এখানে এন্টিটি কি কি আছে, রাইট? সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য এন্টিটি। আমাদের ফার্স্ট কাজ হলো এখান থেকে এন্টিটিকে খুঁজে বের করা। সো আমরা এন্টিটি দেখো এখানে বলা আছে, ফলো উই হ্যাভ টু এন্টিটিস, স্টুডেন্ট ইজ ওয়ান এন্টিটি এন্ড কলেজ and their relationship. In the relationship between student and college also is mainly to one. কারণ অনেকগুলো স্টুডেন্ট একটা কলেজে পড়বে, তার মানে এই রিলেশনশিপটা হবে M1, many to one. College can have
many student, okay, এটা হয়েছে। However, a student cannot study in multiple college. So ঠিক আছে, একটা স্টুডেন্ট মাল্টিপল কলেজে যেতে পারছে না, কারণ তুমি কি একসাথে এসএসসি দুটো জায়গা থেকে দিতে পারবা? নো। How a student cannot study in multiple colleges at the same time? Student entity has a attribute such as, তাহলে স্টুডেন্টের অ্যাট্রিবিউট গুলো এখানে অলরেডি দেওয়া আছে, দেখো স্টুডেন্ট অ্যাট্রিবিউট দেওয়া আছে, স্টুডেন্ট আইডি, স্টুডেন্ট নেম, স্টুডেন্ট অ্যাড্রেস। কলেজের অ্যাট্রিবিউট কি দেওয়া আছে? কলেজ কোড, কলেজ নেম। সো এগুলো দেখে দেখে লিখে ফেলবে। এখন স্টুডেন্ট, এটা কিন্তু অনেক সময় তুমি নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ লিখবা, এটা এখানে সবসময় দেওয়া নাও থাকতে পারে। তুমি এটা কেমন হতো রিলেশনশিপটা? অবভিয়াসলি it is verb or active verb. So you can write student study college, or you can write student takes admission college. মানে তুমি অনেকভাবেই লিখতে পারো, বাট সেটা যেন ভার্ব হয়। সো তোমরা কি এটা ইজ ইট ক্লিয়ার যে আমরা ইয়ার ডায়াগ্রাম বুঝতে পেরেছি? আমরা এখন একটা সিম্পল ইয়ার ডায়াগ্রাম করেছি, বাট আমরা ডিটেইলস ইয়ার ডায়াগ্রামটা একটু পরে করব। সো ইয়ার ডায়াগ্রামে তোমার মেইনলি ফোকাস হলো কি, তোমার এন্টিটি গুলোকে খুঁজে বের করা, অ্যাট্রিবিউট গুলো আইডেন্টিফাই করা, এবং তাদের রিলেশনশিপটা করে দেওয়া। এন্ড ইউ নো অল আদার নোটেশন ফর অ্যাট্রিবিউট। অ্যাট্রিবিউটের জন্য কি নোটেশন ইউজ করব? অ্যাট্রিবিউটের জন্য rectangle, না না, সরি, অ্যাট্রিবিউটের জন্য Sorry, ellipse. ellipse, ইয়েস, এলিপস। আর অ্যাট্রিবিউটের জন্য, সরি, এন্টিটির জন্য রেক্ট্যাঙ্গুলার। rectangle. রিলেশনের জন্য ডায়মন্ড, রিলেশনের জন্য ডায়মন্ড। ভেরি গুড, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ সো মাচ। And